येतात ना कुठून पण. See, 480 2004 25 झालं. ऐक बफर. चालू कोणी केलं बघचोदी? तू चालू केली. त्याचा बॉसिंग डॅमेज बघ पहिला. आज पाहिजे मला. त्याला तरी पण पिक्सलेटेड दिसेल. Thunderous shot. Hot. अरे मेलो करो. करप्टेड मैप्स का बजट नहीं है रे. त्याच्यासाठी डिवाइन्स पाहिजे. हम एक लेवलिंग आयटम एक विसरून जा. झाडात नको येऊ. स्वतःहून ये मॅपिंग मध्ये. काय हेल्पिंग वेल्पिंग नाव ना ताम गिल स्टॅश मधनं सगळं उडून दे. काय उडवलं रे. बाउंटी 2 वेळा उडवणार होता ते. मजा आली ना तेच तर. Trophy. कोण विचार करतो नवीन बिल्ड चालू करू पण पहिली खेळायचं. What luck. बिल्ड गाइड का फॉलो नहीं करना है. बिल्ड गाइड फॉलो नहीं करना है सर पूर्ण. Storming arrow. मजा आली ते करायला पूर्ण.
पण लेट झालं रे ते, मी तरी लेट स्विच मारतो. लवकर करायचं. लवकर करायची. काय मिळते यार. पण मी चपन तेच बोलतोय, तू आता जे खेळायचं ते खेळ, मॅप्स मध्ये पोहोचल्यानंतर बिल्ड वरती स्विच कर. नको आता लेट चालू करतोय तर मी ऍडव्हान्टेज घेणार ना तो. काय नाही, पण तेच बोलतोय की स्वतःहून खेळायची मजा आहे या गेम मध्ये. नाही नको, मजा असून दे, टाइम नाही. तुला ऍक्स संपायला वेळ लागणार आहे. गेम मध्ये आहे का link? Time is not on our हा side. Game हो मध्ये आहे का? पण, हो पण रूम मध्ये नाही आहे. 2 मिनिटं दे. म्हणजे स्ट्रीम चालू आहे पण सगळीकडे. हा पण माझ्याकडे ना फोन आहे ना काय, फक्त हेडफोन्स घातलं. अच्छा. भांडी धुतो ना. मी तसं पण कम्प्लीट फॉलो करत नाही रे कोणता पण बिल्ड. अरे हा हे का खेळतोय ते डोटाचं, का खेळतोय आबो? हॅलो, काय काय डोटाचं ते खेळतोय का? ते इव्हेंट आलेला ना रशियन मारायचा तो वाला आहे बघ. काय बघतोय त्यांनी का? मारायचं नाही. आलो, थांब 1 मिनिट. हे बघ तसेच ते केस घेऊन खेळतोय तो त्याच्यामध्ये. काय केस घेऊन खेळता म्हणजे? केस घेऊन खेळतोय ते बघ. हे बघ ते केस, ते नाही का क्वीनला मारायचं वाला होतं ते इव्हेंट बघ, केज वाला शेन वाला. हा. Warrior, and as I mentioned at the start, the warrior class got a slight nerf to the supercharge. However, at the same time, they got a slight buff in regards to 15% better armor. So while the setup pretty much did not change since the previous tier list, it still went down 1 tier, as now warriors have way better setups, like the Ice Hammer of the Gods, the Totem Warrior, and much more. Overall, the Ignite build will scale fire from ही पॅच नंतरचा व्हिडिओ ना आपण. fire and explode. हो हो, Our Ignite effect does that कधी रिलीज झालाय व्हिडिओ? size of the hit that has been 4 days ago. Thunderous shot! हा. The Ignite effect just takes too long and its performance for the team is lacking, so that's why he's in the C tier. Then for the next C tier build we have the Permafrost Mercenary. The setup is very unique because we are going to be freezing enemies with the Permafrost Bolts, which will मला एक नव्या परत ते माझं ते डिमन फॉर्म जे होतं ना मोठो,
which will do massive amounts त्याच्यावर स्विच करायचं मला परत, against bosses and other पण आता त्याला थोडं नर्फ केलं ते पॅच मध्ये, तर त्याला परत skills नीट करायला जवळजवळ 10 डिवाइन पाहिजे मला. build just with the extra CC हे element. सगळे मी आयटम्स विकले तर येईल, पण मग मी परत स्विच नाही करू शकणार याच्यावर. Then for Born the Last C-tier build, we have the Demon Witch. This setup's main focus is to scale fire from our attacks and then target big enemy groups to then set them on fire and explode. We are going to be taking advantage of the seemingly limited power scaling of the demon and the massive damage of the fire skill. You will start ए मेरा बिल्ड है. while its effect runs up to 70 to 100 stacks, which when we disable the form and instantly reapply, it will start the demon flame ramp all over again. However, the big downside of this is the time we are needing to constantly build up the stacks, and the demon form itself will not scale with our weapon. So this extra time wasted plus no need of a weapon makes this build just lacking DPS if we compare it against the other similar setups. And then for the last ये बिल्ड पे स्विच करना है मेरे को. Storm Bridge. The setup is structured around the skill zone Storm, which by itself is a slow clearing ability, but with the right gems, passives and synergies, we can make it much better, and this is exactly what we have right here. This build also has two variants, so going for crit chance what I personally use for myself, or perhaps go with the detonated dead variant. Both of these will excel at different things. So एक मिनिट आलो. माझ्या ती जी डिमन फॉर्म वाल्यावरती स्विच केलं ना, आता त्याच्यात कसं आहे की त्यांनी आधी जो बिल्ड यूज करत होता त्याच्यावरनं स्विच केलं, What तर luck? प्युअर फायरवर मूव्ह केलं त्याने. आणि तो काय करतोय की एक फ्लेम ब्लास्ट करून एक ॲबिलिटी आहे, ते हा ते ॲक्झिरी आहे ना POE 1ची, आठवतं ती एक मोठा अटॅक करायची जमिनीवरती, तो फुटतायचा. हा तसा तो फ्लेम ब्लास्ट करतो स्वतःच्या कॅरेक्टरवरती. आणि त्याचं कसं आहे की जितके जास्ती डिमन फॉर्मचे स्टॅक असतील ना, तितकं ते स्पेल डॅमेज केलं होतं. तर काहीतरी एक ह्याच्यात जवळजवळ काहीतरी 2-3 मिलियनचं डॅमेज आहे, पण त्याच्या ॲडिशन मध्ये हे ह्याच्यात कसं आहे की आता तो इग्नाइट स्किल करतोय. म्हणजे जसं तो फुटला की इग्नाइट पण होता त्या निमित्त, आणि कास्ट ऑन इग्नाइट वरती कॉमेट आहे. कॉमेट बघितलाय का, असं वरनं धप करणे एक जोरात हा पडतो. फ्रीजिंग वाले पडत होते ते नवीन. हा तर तो जो कॉमेट आहे तर कसं की जितके जास्ती ते फ्लेम डिमन स्टॅक तितकं त्याचं पण डॅमेज वाढणार. तर ते जे डॅमेज इन्क्रीज आहेत त्याच्यानी बॉस वरती धड 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 असे कॉमेंट पडतात. बघून तरी फन वाटला. त्यांनी दाखवलं व्हिडिओ काय तो लेवल 4 आर्बिटर मारतानाचा. हाय डॅमेज आहे, वन शॉट नाही करत, नो वे. आणखी ह्या सगळ्या त्या बिलचा हा एक प्रॉब्लेम आहे की डॅमेज हळूहळू वाढतं, स्केलिंग स्लो आहे. आणखी जेव्हा तू मॅप स्टार्ट करतो तेव्हा त्याचे स्टॅक्स 1 असतात, ते हळूहळू हळूहळू करून ते 100-150 पर्यंत जातं. जितकं चांगलं गेट तितकं जास्त जातं असं. you choose is up to you. The full crit chance setup will excel a huge amount of damage. I won't be focusing on anything else besides the massive crits and stacking as much life as possible, because the more life we have, the more damage we can do in return. The next up we have the B tier, and the first one that we will place in here is the Poisonous Concoction. This build has been nerfed, and it was very popular because of how easy and cheap it is to get it, and also it scales the poison damage from the Poisonous Concoction, so you will not need to worry about the perfect damage up. The poison will just take care of that by itself. Your main gameplay loop will revolve सिल्वर फेस्ट. प्ले केलंय रे, व्हिडिओ नाही बघत आहे तू in a map आकाश. and using anything more than just the Poisonous Concoction. Don't mind if I do. Most enemies अच्छा व्हिडिओ मध्ये होता गोरिल्ला. because of the poison that gets spread through them Huh? from the contagious contamination. And in situations where the pack size is high, then you can even use the contagion to spread the poison in even bigger area. So as you can tell, this is a very spammy build. Then next up we have the Poison Mercenary.
This build was nerfed in the previous patch, however in this one we got a slight buff, in the form of the Scavenge Planning stacks. This setup is known as the Toxic Poison build, where we are going to be dealing damage with just the poison effects alone. Our playstyle is structured around specializing in dealing damage, almost exclusively by the Plague Barrier, Gas Arrow and the Sniper. However, what I really like about this build is the fast speed farming potential, as you can keep moving while dealing insane amount of AoE damage. And then for rares and bosses, we will use the Plague Barrier and the Snipe that will turn everything into a dust and make the fight super fun. मी आधी वापरत होतो पण त्याच्याने माझं काय झालं की मी खूप वेळा एनिमीच्या मध्ये जाऊन ब्लिंक केला आणि मरून गेलो. A big AoE warrior that focuses on armor breaking offensively, and then the block defensively. Our main playstyle will revolve around using the Stampede skill, which will charge our character forwards and create patches of the jagged ground, which then are exploded when the final slam portion of the ability is executed. So we will be able to basically one-shot huge amount of grouped up enemies. And on top of this, you want to invest into the Giant's Blood Keystone, which will unlock the ability for us to use a two-handed weapon in just one hand, so then we could use a shield on our off hand. However, Mace has got a nerf, so you need to look for other weapons that will work as well. Then for the next B tier we have the Totem Warrior build. This is the best warrior build by far. This setup's main focus is to run and press from 1 to 2 skills, and target big enemy groups to then weaken them and explode. One of the most powerful skills that we have in our arsenal is the Shockwave Totem, which does incredible amount of AoE damage. And as you can see from the gameplay, we are just running into the enemies and one-shotting them without even trying. Also, our Ancestral Warrior Totem and the Scavenge Planning makes the most out of this, by effectively extending the damage of our hits many times over, in order to eliminate big targets like the bosses or tanky rare monsters. Then next we have the Explosive Shot Ranger, and both of these builds will deserve to be in the B tier. This build is structured around using Explosive Shot, which will proc bunch of buffs like the Herald of the Thunder, Herald of the Ice and Herald of the Ash, which will all create massive explosions and give you the ability to clear entire screens of the enemies in just a second or two. But as we will lack in single target damage, so for that reason we are also going to be using the Shock Burst rounds that will delete bosses insanely quickly. However, because of this we will now have to use the Tree Dragon Mask, which will now make our explosive shots contribute to the shock instead of ignite. And this will completely solve our low single target damage and make our build not only great for AoE, but also against tough bosses. Then next up in the B tier we have the Galvanic Shards Mercenary. This setup's main focus is built around the Galvanic Shards and the Shock Burst rounds that both act as मी पण तेच आता मनात म्हणत होतो रे, शाळेला हे बघण्यापेक्षा पुढे जातो. enemies in split seconds. Our playstyle is built around the shock and the chain lightning, as Galvanic Shards have कसा amazing copy घे रे speed आकाश. coming from the chains. The shock इथं burst स्टार्टिंगलाच also विचार increases केलेला पण target म्हटलं जाऊन दे damage गेम मध्ये by काय one चाललंय shot. तिथं So बघू. that's why we are constantly using the. Then for the next A tier build we have the Frost Mage Witch. This build utilizes the Skeletal Frost Mages by buffing them insanely high, so then we can do huge amount of damage in return. They also will freeze enemies. Playstyle will allow you to clear quite aggressively, while still being able to pull back and let your minions protect you from the enemies whenever needed. And then for the last and final A tier build we have the Shattering Concoction Ranger. This setup pretty much just runs insanely fast and shows out freeze bottles at your enemies. We are stacking as much energy shield as possible, which will give us anywhere from 8 to 15,000 shields. Next we have S tier, and for the first one we got our good old Flicker Strike. This build focuses on the Flicker Strike, which generates massive amounts of frenzy charges from combat frenzy by freezing and electrocuting enemies, which when we can further convert the power charges with our Resonance Keystone, every time we have the power charges we spend them on the Flicker Strike to basically fly through the multiple screens of enemies like you can see from the gameplay. Then for the next S tier build we have the Skeletal Sniper Witch. This build just light buff to all minions. This setup is known as the Detonate the Dead Minion build, that mainly uses Skeletal Arsonist for both AoE and single target damage into an unstoppable Puppet Master. Next up we have the Ice Shark, which is also in the S tier. This setup's main focus is to block down your enemies with quick freezes that last a long time. Even bosses are vulnerable to being frozen, and we can just lay down and completely melt them down in a second.
Then for the next S tier build we have the Spirit Minion Witch build. This setup summons a Raging Spirit by casting the Flame Wall for offense, and then also enable us to upgrade our minions and projectile area and damage. Then for one of the last S tier builds we got the Spark Sorceress. This setup is super fun and has insane amount of lightning damage. Also, as you can see, it is one of the most visually impressive builds in the game, as the Sorceress paralyzes and destroys monsters. त्याचा भाव बघ केवढा आहे पण त्या The बिल्डचा. Archmage with the Lightning Condiant and the Spark skill together to make up the bulk of our insane DPS. And at some point in the later game, some lowered gear players might run into a mana problem. But lucky for us, the Sorceress has many tools to address this problem. And with optimized gear, we need nothing more than a single stat roll on our weapon or the gear to completely solve this issue. Then for the next S tier build we have the Lightning Arrow Ranger. This build is currently one of the best and fastest setups that you can use to farm maps and other endgame content. Like you can see from the gameplay, we are basically deleting enemies in split seconds. And on top of this, we can also delete bosses by having also a very high boss damage by using the cast on shock and the ball lightning. And finally, for the last S tier build we have the Ice Shot Ranger. This setup uses an Ice Shot in the combination with the Lightning Rod and a Blink, which will give us this insane mobility and speed farming potential. What I like most about this setup is that we can simply spam one single skill and pretty much destroy tier 16 maps and reach up to 5 हे million मस्त आहे. because of how many buffs we have working in the background. Like you can see from the gameplay, we are basically deleting enemies in split seconds. And on top of this, we can also delete bosses, having a very high single target damage by using the light background. Like you can see from the gameplay, we are basically deleting farming potential. Like most by using the cast on shock and the ball lightning. And finally, for the last S tier build we have the Ice Shot Ranger. This setup uses an Ice Shot in the combination with the Lightning Rod and a Blink, which will give us this insane mobility and speed farming potential. What I like most about this setup is that we can simply spam one single skill and pretty much destroy tier 16 maps and reach up to 5 million DPS because of how many buffs we have working in the background. Like you can see from the gameplay, we are basically deleting enemies in split seconds. And 40x फक्त सारे बाबा खुश राहा एक देवानगी बाबा बड्डेचा अरे POE निंजा आहे काय? POE 2 चं आहे ना POE 2 निंजा नाही. आहे काय त्याचं नाव? नाही 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 आहे. अरे निंजावर तर आहे ना POE 2 चं पण आहे ना कधी आहे POE 2 कुठे आहे? बघ बघ कोण बोल POE कोण बोललो तुला? निंजाचं आहे बघ आम्ही उघडतो आहे का? POE 2 निंजा हा मग और वॉच डॉट ट्रेड POE 2 निंजा ते का ते बोलतो काय? अंडर डेव्हलपमेंट. POE 2 निंजा इज अंडर डेव्हलपमेंट. फोल्डर बनवा लागेल एक. कुठे रे नूब काही पण बोलतो नाही हे असं. काय अंडर डेव्हलपमेंट. हा पण ते नाही झालंय युजेबल नाही. म्हणजे स्कॅम करायचं फक्त एक ट्राय कर और वॉच डॉट ट्रेड. Fury!
out of mana. कोण आहे रे हा मॉन्स्टर? लाइटनिंग रेजिस्टन्स वाले रेअर मॉन्स्टर्स भरतायत रे. मॅप फेल झाला. तरी करायला पाहिजे. करप्टेड मॅप्स नाही रन करायचे. बजेट नाही. करप्टेड मॅप्स रन असं नको बघू. या केडचे नको बघू, तो चुती आहे, त्याला काही येत नाही. त्याचेच बघतोय काय परत? हा ते घ्याजी टीव्हीने त्याच्यावरती व्हिडिओ नाही डीएसएलआर व्हिडिओ काढायला की चुत्या काय पण बोलतो, काय माहित नाही त्याला. हा मला जरा वाटलं त्याचे जरा ते एसटीआर वाले नाही ते बरोबर. हे कर, असं नको बघू. maxroll.g maxroll सर्च कर. maxroll आहे का मॅक्स रोल पण? हा maxroll आहे. आणि दुसऱ्याचं नाव काय आहे? दोन हे बोलला ना तू मोबिलिटी. मोबाइलिटिक्स आणि maxroll ना, या दोन वेबसाइट्स वरती आहे. आज नाही करत. Fury! आता द्या तर. An easy trophy. I need more mana. हा घे का. जे तू सगळे एसटीआर बिल्ड बघितले ना, सगळे मल्टिपल डिवाइन्स वाजता एक काही नाही. हे जे सगळे जे गुगल करून येतात ना, ते डीएस लिलीच्या व्हिडिओमध्ये होतं की सगळ्यांचं बेकार आहे, म्हणजे ह्यांचे व्हिडिओ नका बघू असं. कारण की काही सेन्स नाही आहे जे कॉन्टेंट आहे ते. म्हणजे रॉंग इन्फॉर्मेशन. Storming arrow! ह्याच्यात बघ ना, मॅक्सरोल आणि त्याच्यावरती सगळे ऑथेंटिक मॅक्सरोल आणि मोबाईल. हे बाकी आपले POE 1 वाले पब्लिक खेळतात का? हा जिजू फिल्मे चिंगचॉंग एक होता तो. हम चुंग. जंगरोन. हा. अरे ये बंद कर रहे थे स्ट्रीम. सही आहे रे. सगळं प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन तू सप्लाय करतोय. असं स्ट्रीम म्हणजे काय दिवसभर चालू ना ठेवायचं ते, पण काय इम्पॉर्टंट करतो तेव्हा करायचं असतं ते. An easy trophy. आपण तुला बिल्ड स्टाईल काय पाहिजे तेच सांग ना, त्याप्रमाणे तेच बघायचंय मला. व्हिडिओज बघावं लागणार आहे, त्याच्याशिवाय नाही काय होणार. नाही रे, डायरेक्ट उचल आणि चालू कर घ्यायला. मॅक्सिमम उचल. स्किल आवडते. आणि त्याला माहिती पण नाही ना की स्किल्स कुठल्या आहेत. आपण ते बेसिक
माहिती नव्हतं स्पार्क पण माहिती होतं ते फक्त ते क्रॉसबो वाला नवीन आहे. हे याचा हा याचा नको नको बॅड बॅड अच्छा वेज नको गेम. बघू. म्हणजे हे जे सगळं त्यांनी जे बिल्ड टाकलेत ना त्याचं काही टेस्टिंग नाही आहे काय नाही आहे फक्त कॉन्टेंट साठी बिल्ड असं आहे ते. कोण बोललोय? डीएस मग लिली बघायचं गॅझी कोणाचं? टीव्ही बघ ना हे जे सगळे फर्स्टचे वरती येत आहेत ना तुला व्हिडिओज सगळे फेक हे वालेत. केड गेम्सचे भरपूर सगळीकडे. हा तेच ना मग तेच होतंय की त्यांनी काहीतरी अल्गोरिदम ब्रेक केलाय की असं काहीतरी आहे त्यामुळे त्यांचेच सगळे लिस्टिंग येतात त्यांचे टायटल्स बघ पण ना टायटल्स बघ अट्रॅक्टिव्ह अरे तो टायटल माझा कोला प्लेअर कुठे गेला? त्याचं काय झालं? कोण कुठे गेला तो? काय करतोय बघूया आपण. अल्कोहोल POE 2 आहे काय हा? फ्लिकर स्ट्राईक खेळत होतो. आफ्टर अपडेटचे काय व्हिडिओ आहेत काय? 6 days अगोचे हा डायरेक्ट स्पार्क खेळला तर करंटची जाते Hello. बरोबर. Hey guys, it's Matthew here once again with another build and another pretty crazy skill here. that I've yet to touch in Waiting. PoE 2. याच्या बिल्ड मध्ये मला आयुष्यभर डॉच करावं लागेल. Doing some pretty good things on fairly meta builds, something like Deadeyes, maybe Gemlings, stuff like that. Either way, first time I'm really trying and looking at this skill. It is a मॅच संपवायला तुला 30 तास लागणार आहे this seems to be one फर्स्ट of टाइम. उभं राहून तर 6 years ago. वापरला ना घेऊ POE 1. हा हा त्यापेक्षा जिजरीने टाकलेले बघ ना बिल्ड्स अरे त्याचं नावच विसरलो मी. लेफ्टला इथेच आहे बाजूला. मी विचार करत होतो आता की कोणतरी एक मिसिंग आहे. आज बडवा मिसिंग आहे. दे त्याला स्टीमवर शिरा अरे चांगला आहे रे बिचारा तो. न्यू प्लेअर फ्रेंडली आहे तो. हम्म. मग पॅच अपडेट डोळे बंद करून खेळू शकतो त्याचे बिल्ड. रिपॅडंटर बोलतोय तो. हार्डकोर मध्ये गेला ना त्याचा हार्ड रेंटर Hi, Cizrin here with another video, and in this video, हे I'm तर going अख्खा एक तासाचा व्हिडिओ आहे to walk through or Patch like, notes वर. actually read through all the patch notes. I'll probably have Timestamp another ला टाकलंय. TLDR plus with my opinions and stuff like that. Although this longer one as well, I will like stop and talk about things that I. डाउनलोड Actually, व्हायला पण एक तास आहे. But either way, this is the 0.011 patch notes. Wonder if I have to go all the way to 1, like, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Wonder how many patches we're gonna have. Anyway, I'm actually fairly impressed. The patch notes are so long. With this, I believe they said was. This was मी 2 सजेस्ट करेन त्याचे जे लेवलिंग So हे very होतं ना interesting to see बिल्ड्स how often we're gonna be getting stuff for बॅक कर हा, तिकडे इथे आईस स्ट्राइक इन्व्होकर कम्युनिटी मध्ये पार्क स्टॉर्म विवर कम्युनिटीच्या बाजूला सर्च आहे का नाही बघ ना त्याच्या लिस्ट मध्ये सर्च होईल POE 2 चा बिल्ड टाइप कर ना तिकडे हा बाजूला सर्च आहे का टाक ना POE 2 बिल्ड तर त्याचे बिल्ड तो रेकमेंड त्यांनी केलेले येतील जर ते आउट ऑफ डेट वाले असले तर आत्तावाल्या डेटचं उचलते बिल्ड मध्ये त्याच्यापेक्षा मी डोळ्यांनी बघतो ना इकडे दिलेलं आहे. हे काय? हा म्हणजे इतकं असं असं का करायचं हा तो त्यांनी पण टाकलेले कारण का असे 5 बिल्ड एकदमचा व्हिडिओ वगैरे पॉइझन कंकशन पाथ फाइंडर वॉल ऑब्स पॉइझन नर्फ Correct. झाला आहे गेस पॉइझन घेऊ शकतो तो ओआ डेड आय नर्फ अँड बफ.
तो टाकेल माझ्यावरती, अजून टाकले नाहीत त्याने व्हिडिओ. मी बोलतो तर मी पाहिला त्याचा कुठला तरी 5 मिनिटाचा व्हिडिओ टाकलेला त्यांनी. आता पॅच नंतर नाही टाकला. नाही नाही आधी टाकला. Hi, Restream here with a quick update to my Spark build. कारण की ज्या ज्या सगळ्या बिल्ड्स नर्फ झाल्या त्यांचा काहीतरी अपडेट व्हिडिओज आहेत. हा It is 190 because I remember I'm a little bit off. So it's kind of whatever. अरे गेम प्ले दाखव ना तुझा. त्या स्पार्कवालाच वाटतोय मला. I probably would have Oh. like 40. मार्गच आहे. स्पार्कच आहे ना. गेम प्लेच नाही दाखवलाय. अरे तेच आहे स्पार्क आहे ते आता लास्ट पाहिलेला ना तो. अरे त्याचे 3 व्हिडिओज आहेत रे चपन याच्या आधी. Hi, Restream here with another video and due to त्याच्या popular चॅनल demand, वरती yes, 3 व्हिडिओ आहेत या बिल्डचे. I strike monk. So my editor is now moonlighting as a content creator himself. So let's try take it away. Hope you guys are enjoying the video. थांब बंद नको करू. नाही रे, I haven't posted my previous Ice Strike Monk build. नाही खेळणार मी People have been सगळं. asking. मला माहितीये मला काय टाईपचे खेळायचे आहेत ते मी बघतो मी. काय For the टाईपचे early access. But either way, the patch contains the Totem. in-game tower maps. टोटम खेळतो. Set of 25 and then आहे काय? खेळत नाही पण. anyway, let's continue. खेळतायत असं नाही आहे पण कमी खेळतायत. Underneath interactables such as the levers, uh, tree finger, unique gloves, trench. Must say just numeric. अरे हार्ड अक्को बंद करू आपण काय. तेच बोलतो ना हे बघ ना मॅक्स रूल आणि त्याच्यावरती बघ. त्याच्यावरती कारण की मोस्टली सगळ्या बिल्डच्या तिकडे राईट साईडला तो व्हिडिओ होता ना तसे गेम प्ले आणि सगळं आहे. बघ कुठलं जे नाव चांगलं वाटेल. असेंडन्सी चांगली वाटेल. स्किल चांगली वाटली तुला आणि असं मेले खेळायचं तर एक वॉरियरनी स्टार्ट तर कर नुसतं. आणि की तू ते बिल्ड मध्ये ते इव्हेंच्युअली 40 लेवलचं असेल तेव्हा स्विच करशील. पण POE 1 मध्ये मारतो बा पहिला zombie. नाही ते पण आपण हा असं म्हणजे त्या अटॅकने मारतात मिली मध्ये. काय बिल्ड्स मध्ये ते आतात नाही येते ते झालं ना. समन मध्ये काय चालतंय बाकी बोललं तर नाही चालत. Thunderous shot. त्याच्यावरती कशाला चाललाय तू? तो बोललेला CS कोण खेळत नाही म्हणून. 8 लाख लोक खेळत होते ते. Quick and lethal. मी बघतो ना चिल. माझ्याकडे आयटम आहेत बोल. Thunderous shot. म्हणून तुला एक बिल्ड पाठवला तो बघ. काय नाव आहे? टोटम मास्टर. टोटम मी बघतो ना, थांब ना, बघतोय ना मी जरा बिल्ड. तो खेळतो. काय खेळतो That's quite nice. रिस्पॉन्स आला नाही कोणाचा. काय खेळतो विचारलं तर टॉर्चर टॉर्चरस काय ना म्हणजे लाइटिंग तेच करायचं. किंवा कोल्ड स्नॅप, फ्रॉस्ट बोल्ट, स्टॉर्म वेवर. ते मी त्याच्यामध्ये 4th ऍक्ट शिवाय काय हेल्प नाही होत मला. 4th ऍक्ट कोणत्या सेकंड. ठीक आहे ना.
डिवाइनच हवेत मला तुझ्याकडनं, बाकी काय नाही. आहेत माझ्याकडे. फायर बॉल स्टॉर्म रिव्हर. I need more time. Storming arrow. Too weak. तू कोणता टोटेम पाठवलाय? शॉकवेव्ह. झेझरिनचा होता तो, बघितला ना. तू जुंगू काय करतोय? जुंगू सगळे गेम ब्रेकिंग बिल्ड खेळतोय. त्याच्यामुळे सगळ्या वस्तू नर्फ होतात आता. अरे मग त्यालाच फॉलो करायला पाहिजे. हा, पण त्याच्या सगळ्या बिल्ड 100 डिवाइनचे आहेत. त्याचं काय? सबस्क्राईब केलं रे त्याला, तू असं बोलला ना, तिकडेच त्याला सबस्क्राईब. त्याचे लिटरली तो जी बिल्ड खेळतोय त्याच्यात थोड्या दिवसानंतर ती नर्फ होऊन जाते. की तो इतकं त्याला हे करतोय, ब्रेक करतोय की त्याच्यामुळे सर्व्हर क्रॅशेस आणि असं होत होतं. Now this will come in handy. बिल्ड तर चालेल ना नर्फ झाली तरी. अरे तो वेडा का खेळतोय ते ब्लिंक ऑटो बॉम्बर? अरे माझा फुटेल पीसी. हा, अडकला रे, व्हिडिओ अडकला. वाला ट्रायल मास्टर में आलेला ना तसा आता अनएलिमेंट वाला ट्रायल मास्टर में. Greetings. Time's not on our side. काय डिसाइड काय केलं. हे व्हिडिओ बघतो ना. असला पण Thunderous shot.
अरे 1च मिनिटाचा व्हिडिओ होता कधीच संपला. झोप आली मला त्याचे बघून डोळे गेले माझे बापरे. आता लेटेस्ट टाकलेला त्यांनी 4 days ago वाला ब्लिंक Thunderous shot. अपडेट 1 minute 50 seconds आहे. थोडा वेळ झोपतो विचार करतो मी काय येतंय ते तोपर्यंत होईल डाउनलोड. एक तास आहे. बाय बाय. Barely broke a sweat. Fury! Barely broke a sweat. Out of mana. I'm out of mana. No mana. Now this will come in handy.
broke a sweat. What can I do for you? Time is not on our side. Hello. I'll be here, waiting.